Today's concept is VPC peering. So what is mean by peering and what is mean by VPC peering? Okay, so there is a difference between the pair and peer. Okay, so pair is when two physical things are at same place. When two physical things are at same place, and we can call it as a pair. And what is means peer? When two things are let's say a connections, let's say a interface. Okay, when two interfaces are at remote locations and we are connecting with one medium, is called peering. And now here in the AWS we are connecting VPCs with one medium by using AWS resource. Okay, so that is VPC peering. So the main purpose of VPC peering is to communicate between two or more VPC networks. So let's say in a scenario, application team is there and admin team is there. So application team is asking, so they are holding with the IP address of 30.20.0.16 and admin team is holding 60.20.0.0.16. Okay, so admin team is in the one VPC and application team in the one VPC. For an example, okay, so this is AWS and here one VPC and this is second VPC. This is application team and this is admin team. Okay, so by the medium of VPC peering we are connecting these two. Okay, so by the medium of VPC peering we are connecting these two. So what it will happen here, so there is a file or there is a important data is in the application team or in the admin team actually. Okay, so these two VPCs may in one region, these VPCs may in different regions. Okay, so we can connect these two VPCs by using VPC peering. ఒక రీజియన్లో ఉన్నా సరే, రెండు రీజియన్స్లలో వేరే రీజియన్స్లలో ఉన్నా సరే ఈ VPCస్ని VPC peering ద్వారా మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఒక నా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఉంది దీంట్లో. సో admin team wants to be send an important file which is related to application team. For an example, there is a server here, okay, which application is running here. ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి ఒక కొత్త ప్యాచ్ వచ్చింది, ఈ సర్వర్కి ఉన్న కొత్త అప్డేట్ ప్యాచ్ వచ్చింది. ఆ ప్యాచ్ అడ్మిన్ దగ్గర ఉంది. సో వాటిని ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి చాలా సపోర్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? ఇది ఒక VPCలో ఉంది. ఓకే, ఈ సర్వర్ అనేది డిఫరెంట్ VPCలో ఉంది, అడ్మిన్ టీమ్ అనేది ఇంకో VPCలో ఉంది. బై డిఫాల్ట్ రెండు VPCs కనెక్ట్ అవ్వవు. ఓకే, రెండు VPCs కమ్యూనికేషన్స్ ఉండవు బై డిఫాల్ట్గా. సో మనము కమ్యూనికేషన్ దేని ద్వారా ఇస్తున్నాము? VPC ద్వారా ఇస్తున్నాము, VPC peering ద్వారా. సో అప్పుడు ఈ ఫైల్ని, ఈ ప్యాచ్ని నేను ఇక్కడ పంపించాలి. సో పంపించాలంటే నేను సర్టెన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి. సో అవి ఏం చేస్తాం? VPC peeringని క్రియేట్ చేసి దీనికి కనెక్షన్స్ ఇచ్చి ఈ సర్వర్కి SSH కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. అప్పుడు ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ అవుతాయి.
అది VPC peering. ఓకే, సో అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఇది క్లియర్ కదా? సో VPC peering అనేది అర్థమైంది కదా అంటున్నాను. ఎస్, అర్థమైంది. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే రియల్ టైమ్ డయాగ్రామ్ సో ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇదొక రీజియన్ అనుకోండి, ఇదొక VPC, ఇదొక VPC, దాంట్లో సబ్నెట్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రతి దానికి ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంటుంది, రౌట్ టేబుల్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది. మనం VPC peering ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ రెండింటిని. సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో VPC peering యొక్క ఐకాన్ ఇది. అండ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, ఇన్స్టాన్సెస్, VPC సబ్నెట్స్ అన్నీ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో లెట్ మీ గో టు మై AWS console, login back. See VPC. Create VPC. Let me create one VPC with one name which is admin. Okay, admin VPC. Already VPC will be added. So let me give as 1010. So I'm defining the CIDR as 10.10.0.0/16. So number of availability zones, I will take only one zone. Number of public subnets, I will take only one. Number of private subnets, 0. NAT gateways, none. And S3 endpoints, none. Okay, so this is my VPC diagram. You can see VPC, only subnet 1, only route table 1, and internet gateway is 1. Create. View VPC. See, admin VPC is available. Now let me create application team VPC. Okay, that may be in the same region or you can create in another region, no problem in that. So now I'm creating in the same region. Application. So I'll give here as IP address 20. Previously I have used 1010 తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు 1020 తీసుకుంటున్నాను. సో ఓన్లీ 1 అవైలబిలిటీ జోన్ తీసుకుంటాను, 1 పబ్లిక్ సబ్నెట్ తీసుకుంటాను. ప్రైవేట్ సబ్నెట్ నాకు అవసరం లేదు, అండ్ నాకు నాట్ గేట్వే అవసరం లేదు, VPC ఎండ్ పాయింట్స్ అవసరం లేదు. జస్ట్ క్రియేట్ VPC అంటాను. View VPC. Now VPCs are created. Application VPC, admin VPC. So now I want to create 2 servers in 2 VPCs. Okay, one is application 1, one is admin 1. Let me go to my EC2 dashboards, instances, launch instance. So let me name it as admin AWS Linux. So now here I'll take VPC of admin. Okay, it should be enabled. Security will be my, so let me go with the new one, not showing existing one. So I'll give as a admin, which is all traffic.
Okay, launch instance. So admin is ready, and let me create application instance. Enable nos existing. Let me give app all traffic. Just launch instance. See, by making peering between two teams, we can transfer a files which is very essential to be sent. So but there is a VPC thumb rule. What it is? Both VPC CIDR notation should not be collide to each other. So I have given IP addresses, right? So 10.10.0.16, 10.20.0.16. Okay, if you are given 10.10.0.0.16 and 10.10.0.0.16 సేమ్ ఇస్తే అసలు వర్క్ అవ్వవు, ఎందుకంటే అవి కొల్లాడ్ అయిపోతాయి. సో వెనకాల ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి అసలు అర్థం కాదు. సో మీరు సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే ఓకే. సో ఇట్స్ సేమ్ లైక్ మీ నెంబర్కి మీరే కాల్ చేసుకుంటున్నట్టు. సో అది కొల్లాడ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్స్ మిషన్ ఏం చేసుకుంటుంది, మిషన్కి ఓన్లీ మిషన్ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది. సో ఈ ఐపీ అడ్రసెస్ అన్నీ బైనరీ డిజిట్స్లో మారిపోతాయి, 01100 అట్లా. సో సేమ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చేసరికి అది అర్థం చేసుకోదు, అది కొల్లాడ్ అయిపోతుంది. సో లెట్ మీ గో హియర్. Now 2 EC2 instances are ready. Let me connect one by one. Copy it. Open your terminal. Open your path of key file. And this is my Linux server. Let me connect to another server also, admin server. Copy it. Let me open one more tab. And sudo super user. Let me rename to identify. This is application. This is admin. Okay, so now what I want to do, so in this admin team is having an important file that need to be shared to the another VPC where application team is sitting. Okay, so I want to forward this, I want to move. Okay, so by default the two VPCs are not communicate in the Amazon. They're not having a feature of communication between two VPCs. So how we can give communication? By using VPC peering we can give. So before giving a VPC peering, we'll see is these two servers are reachable or not. So how we can check that? So can anyone know if the server is live or not, or any website is live or not? How we can check?
We can ping the IP address which Right. VPCP. Right. So let me go with IP addresses. Okay. Now I'm in the application. Okay. Let me ping my admin. So if I'll ping public IP address, okay, ping, sorry, in application, I'm in the application, ping, and I have given an IP address. So I'm able to reachable, and this server is also having private IP address. Let me copy this private IP address and ping. So what is the difference between these two IP addresses? I'm able to ping that server public IP address, but I'm not able to ping the server private IP address. Anyone is having any idea? So you can see that public IP address from the application team we are able to reachable, but where it is coming to see private IP address, I'm not able to reachable. You can see. Okay, see, these are the private IP addresses. So private IP addresses will not have a internet access. So what I did now, in one region I have created my two VPCs with the help of private IP addresses. Means in the Amazon these two are intranet, not internet. For internet purpose I have enabled public IP addresses. Public IP addresses are from anywhere those are reachable. Okay, you can check here also ping.eu. Okay, there is an online web tool. You can check trace, network, bandwidth, everything. So ping. So this is a server. So I can check here with the public IP address. Am I able to reachable or not? Just type mmjp and go. You can see I'm getting replace here also. Okay, so this server is Chrome server. From the Chrome server we are able to reachable. Actually the Chrome server is taking our Wi-Fi as a source, Wi-Fi internet as a source, and then it is pinging my destination IP. Source and destination, two are different. Okay, so I'm doing in my laptop is source. Okay, I'm pinging this IP address where it is there in the server. So the server is destination. Okay, where the IP is located, that is destination, and where I am sitting I'm trying to ping is source. Okay, so by default these two are not able to reachable. Okay, so that's why these two servers are not able to reachable. VPCs are not able to reachable, then how come the servers will be reachable, right? So for public from anywhere it is reachable, private will not reachable. So in the private only we have configured with the private IP addresses VPCs, so it is not able to reachable. So how we can achieve a communication between these two VPCs? So by using VPC pairing we can go with that. Let me create pairing. So in the instances left side or in the VPCs left side, if you come down, there will be a section called peering connections. Okay. Click on the peering connections. No pairing here. Okay, create peering connection. Let me give app admin connection
app admin connection. See, select a local VPC peer with. So I want to peer with so local one will be the admin. Okay, so now it is asking select another VPC to peer with in same account or in the different account. The VPC will be in your account, or the VPC will be in my account. We can make connection also. So if the VPC is same region or in the different region, we can make connection. So in the same account, in the same region, I'm going with. Now I have created in the same region only in my one account. So సారీ టు ఇంటరప్ట్ హియర్. yeah, కెన్ యూ క్లిక్ ఒకసారి అనదర్ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేయరా? yes, ఇక్కడ అకౌంట్ ఐడి ఇస్తే సరిపోతుందా? సరిపోతుంది. Ah, సో ఇక్కడ అకౌంట్ ఐడి ఇచ్చేసి ఆ రీజన్ ఏదైతే రీజన్ స్పెసిఫై చేశారంటే అక్కడ వస్తుంది. సో అకౌంట్ ఐడి ఇవ్వగానే మీకు అక్కడ ఒక పాపప్ వస్తుంది మీ అకౌంట్లో. ఓకే. సో పాపప్ మీద ఏం చేయాలంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లైక్ ఫ్రెండ్ ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ లాగా. రిక్వెస్ట్. ఓకే. సో పాపప్ ఏం చేస్తారంటే దానికి ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ కూడా ఇస్తుంది. సో మీరు విత్ ఇన్ టైంలో మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే మీరు కనెక్షన్స్ ఎనేబుల్ చేస్తారు, లేదు అంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. ఓకే, యా. ఇన్ మై అకౌంట్, సో VPC ID, సో వీళ్ళు యాక్సెప్టర్స్. ఓకే, కెన్ సీ who is the acceptor now. Application team will be the acceptor. Why? Because requester will be admin team and acceptor will be application team. Okay, so just create a pairing connection. You can see pending acceptance. Okay, you can accept or reject this pairing connection request using the actions menu. You have until Monday, July 11, 2022 at 9:27:52 GMT to accept or reject the request, otherwise it expires. Okay, now why it is showing to me now? This is my PCX044 is my VPC pairing ID. So why this pop-up is showing here means I am in the same region, I have connected two VPCs, so that's why it is showing here. So if you are connecting with the two different accounts, so it will show you in your account. Actions, just accept request, accept it. Now it is accepted and it has been established. To send and receive the traffic across the VPC pairing connections, you must add a route to the paired VPC in one or more of your VPC route tables. So what does it mean? నేను ఈ VPC క్రియేట్ చేశాను, ఈ VPC క్రియేట్ చేశాను. సో ఎవ్రీ VPC ఈజ్ హ్యావింగ్ వన్ రౌట్ టేబుల్, రైట్? సో ఒక రౌట్ టేబుల్ ఉంది. సో వాట్ డస్ దిస్ రౌట్ టేబుల్ విల్ డూ? Route table will keep the information of all networks or all destination points. Okay, సో ఈ VPCకి సంబంధించిన IP అడ్రసెస్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రౌట్ టేబుల్లో ఉంటుంది. సో ఈ VPCకి సంబంధించిన అన్ని ఈ రౌట్ టేబుల్లో ఉంటుంది. సో వెన్ ద రిక్వెస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ VPC టు దిస్ VPC, సో హౌ ఇట్ విల్ పాస్? సో ఈ VPCకి ఈ VPC యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఎక్కడ ఇచ్చాము మనం, ఎక్కడే ఇవ్వలేదు, జస్ట్ దీన్ని క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు అంతే. కానీ ఈ కనెక్షన్స్ ఎలా ఇస్తాం? ఈ కనెక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ కనెక్షన్స్ని మనము రౌట్ టేబుల్లో స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకే, రౌట్ టేబుల్లో స్పెసిఫై చేయాలి. సో దిస్ VPC is containing this VPC is holding this IP address and this VPC is holding this IP address. So we have to place in this and place in this, then only we can able to communicate. So we'll do that. Route tables. Now I have application route table, admin route table. Let me go with admin route table. Admin 1010 we have given. Okay, so
yeah, routes, edit routes. Now here let me add route. So what IP address I have to give? I mean admin, so I have to give application information 10 20 0.0/16. So here what will be the medium? So that is peering, VPC peering connection. You can see peering connection. If you click here, see it is showing my ID PCX044. Just save changes. In the same way you have to do for application also. Application, routes, edit routes, add route, 10 0.0/16. Okay, here peering connection and save changes. Now we'll see automatically I'm getting the replace from that server. See, so even from here also I can get replace instances. Let me give public private IP address of application. So I'm able to ping each other. I'm able to ping these two servers each other. So if I create one important file here, okay, so how will I will forward or I will sorry, how I will move this file to the another server. Okay, so let me stop, let me create a file here, or vi aws insert so we are running VPC peering class so let me close this. Look like some banner I have created. Let me show the what this file is containing. So this is important one. Okay, so now what I'll do, I will forward this file to another server. Okay, let me try to move it scp-i. Okay, so we have to for sending of any file, for sending any data to one server to another server, we have to specify a key, that is RSA key, which we have downloaded while creating the server. But now I have not specified here. Let me specify it. Okay, vi/etc/june.pem. okay, I have took this one only. Insert. Let me go to my system where it is have a june.pem. So this is my RSA key. Control A, Control C, come here and paste. Escape, Shift:/WQ expiratory mark. Okay. Now I have to give the permission for it. Change mode means in this Linux box I am giving a privileged permissions to this file, june.pem file. Okay, 700/etc June.
Now I will try to push this file to another server. Okay. SCP source copy FNI interactively by using this key. And what is the file name? AWS. And which is the target server is EC2 hyphen user, the username of that another server, @ IP address. So what will be the IP address? Private IP address. This will be the private IP address. Come here, paste, :/ in which directory I want to push this? pwd /home EC2 user. If I push that file, it should be come here. ఇక్కడికి రావాలి ఆ ఫైల్ అనేది. Okay, let me give this path. Okay, and just hit enter. It is asking yes. See, AWS 100% has been moved. చూడండి, ఇది అనేది 100%గా మూవ్ అయింది. సో కమ్ హియర్ and just give ls or ll. Okay, so ls అని ఇవ్వంగానే మనకి AWS అనే ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చింది. సో దాంట్లో ఏముంది? see what we have created in application. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఈ సర్వర్లో కూడా చూస్తున్నాం. సో ఇలా ఎప్పుడైతే రెండు టీమ్స్ రెండు డిఫరెంట్ VPCస్లో ఉంటారో, సో వాళ్ళ సర్వర్స్ మధ్యలో కనెక్షన్ VPC peering ద్వారా చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ VPC peering. ఇట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ బికాజ్ వాళ్ళు ఒక VPCలో క్లస్టర్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ప్యాచెస్ అనేది అవసరం ఉంటాయి. సో ఈ సర్వర్లో ఉన్న వాటికి కొన్ని ప్యాచెస్ అవసరం ఉంటాయి. సో అవన్నీ అడ్మిన్ టీంలో ఉంటాయి, అడ్మిన్ టీం వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంటాయి. సో వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని లింక్స్ ఉంటాయి. ఆ లింక్స్ ద్వారా డౌన్లోడ్ అయిన ప్యాచెస్ని ఇక్కడికి పంపించి అవి రన్ చేయాలి. అవి రన్ చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో అలా రన్ చేస్తారు ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు దట్ ప్యాచ్. సో అలా సో వీటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ మనం VPC peering ద్వారా ఇస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ దిస్ 2 VPC peerings కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ VPC peering. VPC peering తో మనం 2 VPCస్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, నాట్ మోర్ దెన్ 2 VPCs. సో నాకు ఇప్పుడు 3-4 VPCs ఉన్నాయి. నేను 3-4 VPCస్కి VPC peeringతో కనెక్షన్ ఇవ్వలేను. ఓన్లీ VPC peering 2 VPCs మాత్రమే కనెక్ట్ చేయగలం. సో మరి మోర్ VPCs ఉంటే ఎలా కనెక్ట్ చేయగలము? ఏంటిది అంటే ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఉంది. ఓకే, ట్రాన్సిట్ గేట్వే. సో VPC peering లాగా ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఉంటుంది. మల్టిపుల్ VPCస్ని మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు ట్రాన్సిట్ గేట్వే ద్వారా. ఓకే, so both VPC CIDR notation should not be collide and VPC peering is not supported transit peering. ఓకే, అంటే VPC1 నుంచి VPC2కి మాత్రమే కనెక్షన్ ఇవ్వగలము, లేదంటే VPC3 నుంచి VPC4కి మాత్రమే కనెక్షన్ ఇవ్వగలము. కానీ VPC1 అండ్ VPC3 కనెక్ట్ అవ్వవు. ఓన్లీ ఏదైనా 2 VPCస్కి మాత్రమే ఇవ్వగలము. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ట్రాన్సిట్ గేట్వే ద్వారా మనము ఇట్లా వరుసగా ఎన్ని VPCs ఉన్నా కనెక్ట్ చేయవచ్చు. లెట్ మీ షో యూ. సో ఇలా నాకు 4-5 VPCs ఉన్నాయి, లైక్ యాప్, రోడ్, బ్యాకప్ అని. వీటన్నిటికీ నాకు కనెక్షన్ కావాలి. సో అప్పుడు నేను ట్రాన్సిట్ గేట్వే ద్వారా కనెక్షన్ చేసుకుంటాను. ట్రాన్సిట్ గేట్వే. సో ఒకసారి చూద్దాం అది క్రియేట్ చేసి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, VPC peeringని డిలీట్ చేస్తా. సో లెట్ మీ కమ్ హియర్ అండ్ యాక్షన్స్, డిలీట్ ఇట్. సో రౌట్ టేబుల్లో ఫస్ట్ డిలీట్ చేయమంటుంది. సారీ,
let me go to connections, select it, actions, delete peering connection, delete related route table entries. Yes. Or we'll do one thing, ఆల్రెడీ మనము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్పెసిఫై చేసాం కాబట్టి రౌట్ టేబుల్లో నెక్స్ట్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఇస్తాం. సో ఏం చేస్తాను, నేను ఓన్లీ పేరింగ్ కనెక్షన్ని డిలీట్ చేస్తున్నా, ఈ ఎంట్రీస్ని అలానే ఉంచుతున్నా. చూడండి, డు నాట్ డిలీట్ రౌట్ టేబుల్ ఎంట్రీస్, డిలీట్, it is deleted, VPC pairing is deleted. Let me create one more VPC which is 3 VPCs. Okay, so VPC with more, I'm calling it as production. So I'm giving here 30. Okay, and only one availability zone. Okay, one public subnet, no private, and none. Create VPC. Okay. View VPC. Your VPCs. I have 3 VPCs now. So by using VPC pairing we cannot write. So while we create also, what it has been shown, only requester and acceptor it has shown. Okay, so only we can give request and accept things only there. So by using transit gateway we can connect 3 or more VPCs. So let me, left side if you scroll down you will get transit gateways. See, transit gateways. Just create a transit gateway, create transit gateway. I'm giving this name as app admin prod. So I'm creating this connection to communicate between 3 VPCs. Okay, just come down and just create it. So it will take 2 minutes or 1 minute of time to create. అర్థమవుతుంది కదా? సుబ్బు, గంగాధర్ ఇంకిద్దరు అవ్వలేదు జాయిన్ ఈరోజు. అర్థమవుతున్నాను. ప్రశాంత్ మీకు? ప్రశాంత్ హలో, మీ వాయిస్ అర్థం కావట్లేదండి. యాక్చువల్లీ మీరు చాట్లో టైప్ చేయరా ఏం చెప్పాలనుకుంటారో? అసలు వినిపించట్లేదు వాయిస్. స్పీడ్గా వెళ్తున్నాను. సో ఓకే. సో నేను ఈ యొక్క ట్రాన్సిట్ గేట్వే అనేది క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్ని ఎలా యూజ్ చేస్తానంటే, ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్కి నేను కొన్ని అటాచ్మెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, అటాచ్మెంట్స్. సో మనకి 3 VPCs ఉన్నాయి కదా, 3 VPCస్కి బై యూజింగ్ దిస్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే నేను 3 అటాచ్మెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఈ 3 అటాచ్మెంట్స్ని ఆ VPC రౌట్ టేబుల్లో స్పెసిఫై చేస్తాను. సో అప్పుడు నాకు అట్లా ఎన్ని VPCs ఉన్నా
అన్ని అటాచ్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, వాటిలో స్పెసిఫై చేయొచ్చు అండ్ అవి కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. సో అది ట్రాన్సిట్ గేట్వే కాన్సెప్ట్. సో డయాగ్రామటికల్గా అంటే ఇది నా ట్రాన్సిట్ గేట్వే. సో ఏం చేస్తున్నా, ఇవి అటాచ్మెంట్స్. ఓకే, సో వీటిని నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తా. రౌట్ టేబుల్లో సో నేను ఎన్ని VPCs ఉన్నా ఆ రౌట్ టేబుల్లో నేను ఆ అటాచ్మెంట్ని స్పెసిఫై చేస్తే, సో అటాచ్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నా, ట్రాన్సిట్ గేట్వే అనే ఐడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో ఎన్ని VPCs ఉన్నా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. సో లెట్ మీ డూ దట్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు వస్తే ట్రాన్సిట్ గేట్వే అటాచ్మెంట్స్ అని ఉంటాయి. క్లిక్ ఆన్ హియర్, create transit gateway attachment. So this is for app, okay, transit gateway ID. This is the ID and VPC type is VPC only and VPC ID will be application. VPC ID will be application. Create transit gateway attachment. ఓకే, సో యాప్కి నేను క్రియేట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ అడ్మిన్కి క్రియేట్ చేస్తాను. అడ్మిన్, ఓకే, ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఐడి ఇది. సో VPCకి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. VPC ఐడి ఏంటి? సో అడ్మిన్. And come down, create transit gateway attachment and ఇంకోటి కూడా క్రియేట్ చేస్తాను, that is prod సో అలానే ఐడి, prod ID. come down, create attachment. సో నాకు ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. సో 3 are in pending state. సో ఇవి అవైలబుల్లోకి రావాలి. See, now 3 are in available. సో ఈ అటాచ్మెంట్స్ని నేను రౌటింగ్ టేబుల్లో స్పెసిఫై చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మనము కొన్ని ఎంట్రీస్ అనేవి ఇచ్చాము అక్కడ. సో అవి చూద్దాం ఏం ఎంట్రీస్. రౌట్ టేబుల్స్, లెట్ మీ గో టు ది రౌట్ టేబుల్స్. సో నాకు చూడండి, ప్రొవైడ్ ఉంది, అప్లికేషన్ ఉంది, అడ్మిన్ ఉంది. ఓకే, సో అడ్మిన్ వచ్చేసి 1010, అప్లికేషన్ వచ్చేసి 1020, ప్రొవైడ్ వచ్చేసి 1030 IP అడ్రస్. ఓకే, సో కావాలంటే VPC సెక్షన్లో చూసుకుందాం. VPCs అడ్మిన్ వచ్చేసి 1010, అప్లికేషన్ వచ్చేసి 1020, ప్రొవైడ్ వచ్చేసి 1030. కమ్ టు ద రౌట్ టేబుల్. ఫస్ట్ అడ్మిన్లో చేస్తాను, రౌట్స్, ఎడిట్ రౌట్స్. ఆల్రెడీ నాకు 1020 అనేది నేను ఇచ్చేసాను కదా, బట్ నేనేం చేశాను, VPC పేరింగ్ అనేది చేశాను. ఇక్కడ అది మనం డిలీట్ చేసేస్తాం. సో బ్లాక్ హోల్. ఓకే, ఈ బ్లాక్ హోల్ అనేది చాలా డేంజర్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్, ఓకే, ఇది ఎప్పుడైతే రివర్స్గా ఎనేబుల్ అయిందనుకోండి కమ్యూనికేషన్, ఆ సర్వర్కి ఎంత ట్రాఫిక్ వస్తే అంత ట్రాఫిక్ని మొత్తం వేరే సర్వర్స్కి పంపిస్తుంది. సో వేరే సర్వర్స్కి పంపించడం వల్ల ఏమైతే అవి హంగ్ అయిపోతాయి మొత్తం టోటల్గా.
సో ఎప్పుడైనా సరే బ్లాక్ హోల్ అనేది వెరీ డేంజరస్. సో ఈ కనెక్షన్ని నేను రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ట్రాన్సిట్ గేట్వే అని ఇస్తా. కమ్ డౌన్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఈ ట్రాన్సిట్ గేట్వేకి నాకు అడ్మిన్ అని నేను ఒక అటాచ్మెంట్ క్రియేట్ చేశాను కదా, చూడండి అడ్మిన్ అని చూపిస్తుంది. సో ఇది ఇస్తా. ఇది ఇచ్చి సేవ్ చేంజెస్ అంట. ఓకే, సో మళ్ళీ రౌట్స్ చూసుకుంటే సో ఆటోమేటిక్గా సో ట్రాన్సిట్ గేట్వేది తీసుకుంది. సో మళ్ళీ రౌట్ టేబుల్కి వస్తాను. అడ్మిన్ రౌట్స్, ఎడిట్ రౌట్స్. నేను 1020ది స్పెసిఫై చేశాను. 1020ది స్పెసిఫై చేసినట్టే 1030ది కూడా నేను స్పెసిఫై చేయాలి. యాడ్ రౌట్ 1030 0.0/16 ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఓకే, అడ్మిన్ సేవ్ చేంజెస్. ద సేమ్ వే నేను అప్లికేషన్లో అడ్మిన్దిను ప్రౌడ్ది ఇవ్వాలి. సో అప్లికేషన్ రౌట్స్, ఎడిట్ రౌట్స్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా, దీన్ని రిమూవ్ చేసి నేను ట్రాన్సిట్ గేట్వే అంటాను. సో ఇస్తాను, యాడ్ రౌట్ అంటాను. ఇక్కడ 1020 ఇస్తాను. 1020./16 ట్రాన్సిట్ గేట్వే యాప్. సో 1030ది కూడా ఇవ్వాలి కదా నేను. యాడ్ రౌట్ 10.30/16. సారీ, ఆల్రెడీ ఇది 1020ది, నేను 1020ది మళ్ళీ ఇచ్చాను. సో రిమూవ్ అంటాను. సో 1030 0.0/16 ట్రాన్సిట్ గేట్వే యాప్ అనేది అటాచ్మెంట్. నేను ఇప్పుడు 1010, 1020, 1030 సేవ్ చేంజెస్. రౌట్ టేబుల్స్ ప్రౌడ్లో కూడా ఇస్తాను. ఎడిట్ రౌట్ టేబుల్స్. 1030 అనేది ప్రొడక్షన్. సో నేను ఇప్పుడు 1010 ఇవ్వాలి. ట్రాన్సిట్ గేట్వేని మీడియంగా తీసుకోవాలి. యాడ్ రౌట్స్కి వెళ్ళాలి. 1020ని కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే, ట్రాన్సిట్ గేట్వేని తీసుకోవాలి, ప్రౌడ్ది ఇవ్వాలి, సేవ్ చేంజెస్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ప్రౌడ్లో కూడా ఒక EC2 ఇన్స్టాన్స్ని క్రియేట్ చేస్తా. లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ ప్రౌడ్ అంట. ఓకే, సో జోన్ ఎడిట్ ప్రౌడ్ యొక్క VPC తీసుకుంటాను. సో దీన్ని ప్రౌడ్ అంటాను. ఆల్ ట్రాఫిక్ తీసుకుంటాను. జస్ట్ లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అంట. మనం ఈ సర్వర్స్లో చూద్దాం. లాగిన్ అయినాము. నేను ఇంకోటి తీసుకుంటాను, CD డౌన్లోడ్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రౌడ్. సో ప్రౌడ్ అనేది కనెక్ట్ అవుతాను. మనము ఐపీని ఎనేబుల్ చేయలేనట్టున్నాం. Let me terminate this. Let me create one more. So prod 1, zone edit prod. So already existing ఏమైనా ఉందా, లేదు. Create prod which is all traffic.
ఓకే. సో ఇక్కడ డిజేబుల్ చేశాను, ఎనేబుల్ చేస్తాను ఆటో అసైనింగ్ అనేది. జస్ట్ లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అంటాను. ఎడిట్ ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగ్, ఇన్స్టలేషన్ సక్సెస్. Everything is good. Prod already exists VPC. Creating security group. Okay, security group, I'll give 1 as a name and launch instances. Now prod 1 is running. Okay, let me connect to the prod 1. Yes, ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ టీం నుంచి, ఇక్కడ ఏ ఫైల్స్ లేవు చూడండి, అప్లికేషన్ టీం నుంచి నేను ప్రోడ్కి సేమ్ ఫైల్ని పంపిస్తాను. అవ్వదో చూద్దాం. జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తాను. సో ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి 1030 అయితే పక్కా ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత ఏముంటుంది అనేది చూద్దాం. ప్రోడ్ 10.30.14.233 14.233. ఓకే, ఎస్, చూడండి ఫైల్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు నేను ప్రోడ్లోకి వచ్చి ఎల్ఎస్ అంట, వచ్చింది ఆ ఫైల్ ఇక్కడికి. క్యాట్ AWS. సో దీంట్లో దీనికి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, దీనికి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. సో అట్లా 3 సర్వర్స్ నుంచి 3 సర్వర్స్కి మనం రీచబుల్ అవుతాం. చూడండి ఇప్పుడు ఇదే ఐపీ అడ్రస్ని నేను సెకండ్ నుంచి పింగ్ చేస్తాను. సో కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, బట్ మనం ఇచ్చేసాం ట్రాన్సిట్ గేట్వేలో అటాచ్మెంట్స్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఎన్ని VPCs క్రియేట్ చేసినా సరే, ఆ VPCsలో ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నా సరే మనం రీచబుల్ అవుతాము. సో ఇది ట్రాన్సిట్ గేట్వే వల్ల మనం కమ్యూనికేషన్ చేయొచ్చు. 2 or more VPCs, ఓన్లీ 2 VPCsకి VPC పీరింగ్ ద్వారా చేయొచ్చు. సో అది VPC పీరింగ్ అంటే, ట్రాన్సిట్ గేట్వే అంటే. సో the major difference between these two is, by using VPC peering we can only connect 2 VPCs. By using transit gateway we can connect 2 or more VPCs. Those are in the same region or in the different region, in the same account or in the different account. So what is transit gateway and what is peering అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలలో. జస్ట్ ఇలానే చెప్పాలి. సో రాజ్ కుమార్ అండ్ గంగాధర్ అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది. సుబ్బు నీకు కూడా? ఓకే. ప్రశాంత్, మీకు ముందు టాపిక్స్ కొన్ని తెలియదు కదా, సో అందుకు మీకు కొంచెం ఇది అర్థం అవడానికి కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. సో అవి మనం కవర్ చేసినప్పుడు మీకు ఇది మళ్ళీ చూడండి, ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? అది మళ్ళీ కవర్ చేద్దాం మనం కనెక్ట్ అయ్యి.
యాక్చువల్ సాటర్డే క్లాస్ మెయిల్ తీసుకొచ్చి మీరు ఒకవేళ బ్లూటూత్ యూజ్ చేస్తే అది తీసేసి మాట్లాడరా, అసలు వాయిస్ రావట్లేదు. అది నాకు సాటర్డే క్లాస్ కొంచెం రికార్డ్ చేసి పంపిస్తారు సార్. నేను రికార్డింగ్ సెషన్స్ పంపిస్తాను, అది ఒకసారి చూడండి. మీకు అర్థం కానిది ఏదైనా ఉంటే నన్ను అడగండి, నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే సార్. ఓకే, సో నౌ డిలీషన్ ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ మనం EC2 ఇన్స్టాన్స్ని డిలీట్ చేయాలి. టర్మినేట్ ఆల్. EC2 ఇన్స్టాన్స్ని డిలీట్ చేయకుంటే VPCs డిలీట్ అవ్వవు. ఓకే, సో డిలీట్ అయ్యాయి. టర్మినేటెడ్. సో కమింగ్ టు ది ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్ని డిలీట్ చేయాలి మనం. దాని తర్వాత ట్రాన్సిట్ అటాచ్మెంట్స్ ఫస్ట్ డిలీట్ చేయాలి ఒక్కొక్కటి. డిలీట్ ఇట్. దాని తర్వాత ఇది డిలీట్ ఇట్. దాని తర్వాత అడ్మిన్ డిలీట్ ఇట్. ఓకే, ఇవి కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి డిలీట్ అవ్వడానికి. Deleted. Morning, Rajni. Morning, sir. We will start in 5 minutes. No problem. So then after మనం ట్రాన్సిట్ గేట్వేని డిలీట్ చేయాలి. సో ఇది కూడా ఒక 2 minutes టైం తీసుకుంటుంది. సో దెన్ ఆఫ్టర్ VPCస్కి రండి. సో VPCs ఒక్కొక్క VPCని డిలీట్ చేయండి. డిలీట్ VPC, డిలీట్. డిలీట్ VPC, డిలీట్. delete VPC, delete. Okay, so this is deletion process. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.